Yes, wonderful. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So wonderful to see all the smiling faces. Yeah, in this way, in this very troubled world, wherever you walk outside, you see highly stressed faces, And this case, same is the case everywhere, and where you are in Brazil and where I am here in this very rich part of Florida, South Florida, people have everything, but the faces tell a different story, O Shuddha está dizendo, que bom poder ver tantos rostos sorridentes, e no mundo, quando a gente sai, a gente vê tantas pessoas com os rostos estressados, preocupados, né? Tanto aqui no Brasil, como lá onde ele mora. Ele disse que ali onde ele mora, as pessoas têm de tudo, estão numa parte rica da Flórida, mas quando as pessoas são ricas, têm de tudo, mas que quando você vê os rostos, contam uma outra história. So, it only proves that having a lot of material things that cannot give you true happiness. Então, ter muitas coisas materiais e que não te trazem felicidade verdadeira. Yes, my dear. Okay. All right, so, Michelle, shall we start with three mantra from you, my dear? Okay. All right. Yeah. Yeah. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayadiyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchana Mukarom, Savapava Panasano, Mangalaranta Sovesim, Padmana Vai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayadiyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchana Mukaram, Savapava Panasamo, Mangala Obesim, Paramavai Mangala. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayadiyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Sava Sahuram, Eso Panchana Mukaram, Savapava Panasamo,
Mangalaram cha Subhiti Paramam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidanand. Wonderful. It's, you know, Jai this voice producing, this sound producing instrument that is here within all of us. It is so lovely and beautiful when the right words come out, or when the right notes come out, you see. And the right words and the right notes. Yeah. Então, o Shuddha está dizendo que esse instrumento que nós temos dentro de nós, que produz som, a nossa voz, ele é um instrumento tão lindo e quando ele produz as palavras certas e as notas certas. And it reaches its ultimate perfection when it is used for the benefit of others, whether by speaking or by singing. Então, e a voz chega à sua perfeição máxima quando é usada para o benefício dos outros, né? Seja na fala, no discurso ou através do canto. And for this, the best prescription and the best one to offer for the world is the Trimantra. Yes. E aí a receita a melhor de todas as receitas para trazer esse remédio para o mundo, né, para o benefício do mundo, é o Trimantra. Yeah, so we begin this Satsang today, and which is in the 24th session of our time with our dearest Niruma and our Dadashri, you see. Então, hoje a gente inicia essa 24ª sessão sobre, né, dessa Satsang, a nossa querida Niruma e nossa querida Dadashri. And we have shared the link of the last Satsang for those who missed it, you see. Então, para quem perdeu a última Satsang, estamos aqui compartilhando o link no chat. And in the very beginning of the Satsang, we each one of us appreciate the beauty of the ones in this Satsang who have now received the state of Sanyam, you say this, in which there is zero, there is no kashai, you see, and that includes each one of us in this Satsang. We appreciate them, you know. Então, no início dessa Satsang, cada de nós mostra nosso apreço e nossa gratidão, né, por aqueles lindos, maravilhosos senhores, ou os seres, nos quais, nessa Satsang, que receberam o estado de Sayam, né, um estado em que há zero kashai. E isso inclui cada de nós, Mahatmas, aqui. And that each one of us here, having become
and the Amapuras, having Todos been, nós que nos tornamos alma pura, we are in that sense called Sanyam. Sanyam Dhari. Sanyam Dhari means we, this is what we hold. This is part of us, you see. então, nós aqui, todos que recebemos alma pura, nesse sentido, nós somos chamados, podemos nos referir a nós como Sayandhari, né? Porque isso é parte de nós. Yeah, Shuddha está escrevendo aqui. Sayandhari means our state, yours and mine. Our state is such that there is no anger, no pride, no deceit, no greed. And that is our pure state, you see. Então, nós estamos num estado onde não tem nenhuma raiva, nenhum orgulho, nenhuma manipulação, nenhuma ganância, e isso é o nosso estado, esse é o nosso estado puro, de pureza. Yeah, it's, you see, and along these lines, therefore, in the last satsang, of course, we understood the difference between external sanyam, external worldly sanyam that we see in a monk or a nun, wherever he may be in this world. Então, a gente já viu sobre o Sayam externo, né? Em que é um Sayam terreno, em que um monge, um asceta pode ter esse estado do relativo. They are called the worldly sadhus. Worldly sadhu. Sadhu is the fifth namaskar, right? But these are the worldly sadhus, you know, worldly saints. Então, são esses sadhus, né, que são da quinta linha do Trimantra ali, o quinto que a gente se curva, que são esses santos, mas nesse caso o Shuddha está falando, são os santos da terra, os santos terrenos. They are saints, but they have not yet touched the Ama. They have not tasted, experienced the Ama Pura. See? Eles são santos, mas eles ainda não tocaram, não tiveram a experiência da alma pura. Yeah, but you know, they do a lot of good in this world with whoever they're, wherever they exist, and whatever they do from morning till evening, they do a lot of good, you see. E eles fazem muito bem, né, nesse mundo, onde quer que eles estejam, de manhã até o final, né, à noite, eles estão fazendo coisas boas. Yeah. And we are forbidden, you and I are forbidden by Dadashri. And where am I getting this extra sound? Let me see. We're forbidden by Dadashri to see any negativities in these human beings, these specific human beings, even if the newspapers or the media are filled with something terrible about them, okay? Então, e nós estamos proibidos por Dada de ver qualquer falha, qualquer negatividade nestes seres humanos, mesmo que os noticiários tragam coisas horríveis sobre alguns deles. Because inside them, whatever is happening, despite horrible things outside, you see, inside them is a different thing, you see. What's happening inside is valuable. Por quê? Porque aquilo que está acontecendo internamente é uma coisa diferente daquilo que a gente vê externamente. E é algo que é valoroso. And so, with reference to this,
our Gnani Dadashri has given us column number 2 and column number 3, you see, 2 and 3, now of the 9 columns here, you know. E então, referente a isso, Dada nos deu as columns número 2 e a número 3. And for us now, what has happened to each one of us, Anna Maria, Michele, Vera, Bernadette, Elaine, for each one of us, Sanyam that is beyond the imagination of this world, beyond the imagination of this world, has begun within each one of us, you see. Então, e para nós, né, o que aconteceu conosco é que um Sayam, além da imaginação, está aqui acontecendo conosco. That's called além desse mundo, na verdade, né, da imaginação desse mundo. Not only not only is it not visible externally to the world, but also they do not have any idea of this fantastic state in which there is no anger, no pride, no deceit, no greed. You see, that is called Alaukik Sanyam, you see, beyond this world. Então, esse estado que nós temos, esse Sayam, ele não é visível externamente, né? E então as pessoas no mundo, elas não têm qualquer ideia, né? Não têm a menor ideia do que seja esse estado fantástico, né? Em que não há nenhuma raiva, nenhum orgulho, nenhum engano, nenhuma ganância. Então é o Alaukik Sayam, é o Sayam além desse mundo. Laukik means worldly, Laukik. Laukik means worldly. And Alaukik is out of this world. So it is beyond anything physical, beyond anything mental, beyond anything through words, you see. Então, é algo que está além de qualquer coisa física, qualquer coisa mental, está além de qualquer coisa que seja feita pelas palavras, né? Laukik quer dizer que é do mundo, e Alaukik é de fora desse mundo. Okay, so I think we have not covered this, and this is the next heading now, page 32, but if we have covered it, Ana Maria, please let me know, okay? Então, Ana, ele está pedindo, ele disse que ele vai ver se ele acha que a gente ainda não cobriu essa parte que ele está pensando aqui, mas se por acaso já tiver passado para Ana ou alguém mais, dá um alô para ele, ele se situar. And the heading is Let the Alaukik happen within. This is a beautiful, okay? So this is the next heading. Let the Alaukik, beyond the world. Então, esse título dessa parte é Deixe que Alaukik aconteça no mundo. Não, desculpa, internamente. Que deixe que Alaukik aconteça internamente. So the questioner is asking, is it not true that Jagruti, the correct amount of awareness, the right amount of awareness comes from the external or the worldly sanyam? It is from the external, sanyam of this quote unquote, good people, good human beings, you see. Human beings who, is it not true that this internal, is it not true that the right kind of awareness arises from the external? You see, that's a question. Então a pessoa faz, o interlocutor pergunta, né? Não é verdade que esse tipo
correto de consciência vem de fora, né? Vem daquilo que está externo, Yeah. vem de fora. You see, that's the question. I just gave you the question when you have already translated it. So, you know, the old thinking, the old understanding was when you are in the company of good human beings, good things happen to you, or you learn good things. And when you are in the opposite, when you are in the company of bad human beings, then the bad things are learned from him. That is, the world knows this thing, right? Uhum. But Então, yeah. então não é verdade, né, que o senso comum e o entendimento desse senso comum é de que quando você está na companhia de pessoas boas, em boa companhia, você aprende coisas boas. E, por outro lado, se você estiver em companhia de pessoas ruins, você aprende coisas ruins. De um ponto de vista terreno e que a gente já experimentou, né? Então, a sua consciência segue isso, né? Aquilo que vem externamente, onde você está inserido. Yes, and so Dadashri replies that the Lord has said, the Lord has indeed said that the internal will happen from the external, you see. Então, então o Dada respondeu, sim, o Senhor disse que o interno vai acontecer a partir do externo. Yes, you see, but the problem is that currently this is a bad era of the time cycle, you see. In other words, this time cycle, this time of the last 2,500 years, you see, has been such that it becomes, this is not possible. Então, o que acontece é que nós estamos num ciclo de tempo, numa era dos últimos 2.500 anos, em que isso não é possível acontecer dessa forma. You see, you know, it's not possible to, by watching other good human beings, whether they're monks, nuns, or householders, married people, by seeing them, it is not possible that you can get this awareness. Because, you know, these people exist every day in your church or in your temple, you know, or in all of these holy places. But that only continues the idea of doing good things, maybe give 10% of your income to the church, you see, and, you know, so that the poorer people can use it, etc. But it does not give, it does not really take you away, give you the kind of awareness that you and I have, Shuddhatma vision, you know, pure soul vision. Yeah. Então, então o que Dada estava dizendo é que nesse ciclo de tempo não é possível, ao observar as pessoas, as pessoas que são boas, né, a gente conseguir ter o mesmo tipo de consciência, né, nessa era que a gente está. Então, a gente não é possível ao observar pessoas nos templos, as pessoas nos lugares sagrados, e até mesmo as pessoas que são casadas, que têm suas casas, suas famílias, né? E ver os bons atos dessas pessoas com a intenção de ajudar aqueles que precisam, trazer essa consciência de eu sou alma pura através disso. Dada says, forget about the Alaukik awareness, you see.
forget about even the Alaukik awareness in this current times. On the contrary, asanyam has increased. Asanyam has increased. This is very, very important to appreciate. Asanyam means anger, pride, deceit, and greed, and its manifest reactions in everyone, everywhere, wherever you look. You see, it has increased. Asanyam has increased. Forget about the awareness of sanyam. You know, wherever you look, you know, people are hurting each other, you know. But you first said Alaukik awareness, or yeah, is it the Alaukik awareness means Pura. Pura. Forget about Alaukik awareness in yeah, this I mean, current Dadashri time. says, leave aside Alaukik awareness, you know, leave aside this Alaukik awareness, leave aside Pura awareness. On the contrary, it, you know, leaving it aside, this Alaukik awareness, the whole satsang is started on the issue of awareness. Can the awareness increase by looking at the sanyam, external sanyam, right? That is the question. And Sadadashi says, forget about it. In fact, forget about that kind of awareness. On the contrary, asanyam, anger, pride, deceit, and greed has increased in these very people that you externally appreciate. Oh, what a wonderful padre or a wonderful nun or a, you know, you understand? This is the nature of this time cycle. All right. Então, o Dada está falando que a natureza desse tempo, desse ciclo de tempo que a gente está, a gente deixa de lado essa consciência Alaukik, né? Porque quando a gente observa essas pessoas que a gente tem a percepção externamente de serem boas pessoas, pessoas santas e que estão fazendo bem, na verdade, isso não é bem o que está acontecendo internamente, e essa observação, esse sayam, asayam, essa consciência asayam, né, que é justamente asayam, quer dizer a raiva, orgulho, engano, ganância se manifestando em todos os lugares, aumentou, né? Então ele diz, nesse tempo ele aumenta. Então, para a gente não ter essa expectativa, né, de que seja possível ter esse aprendizado profundo a partir da observação daquilo que o outro, que a gente imagina que sejam pessoas boas, estão externando. Yes, so Dadashri says, this has happened because of the current era of this time cycle. We are now in such a time period. We happen to be born as human beings in such a time period that this external, not just internal, but external manifestations of anger, pride, deceit, greed have multiplied unbelievably, you know, within every human being, Então, é isso que o Dada diz. Então, essas manifestações de raiva, orgulho, engano e ganância têm acontecido, né, aumentaram por conta exatamente desse tempo, desse ciclo de tempo que a gente está passando agora, que a gente nasceu, né, nós nascemos nesse momento, nessa era. Lead to Alaukik. Let me just give you the last sentence. Dadashri says, if it was not due to this result of the influence of this current time cycle, then the main path was always there, which is that from the external, you know, worldly sanyam, you attain
and the Sanyam of the Amapura. That was the original path. That used to be the case, but no longer, you see. Uhum. Mhm. Então, o que Dada está dizendo é que sim, esse caminho de se atingir o Sayam, o Alaukik Sayam, né? Através da observação de alguém externamente, é um caminho amplo, um caminho natural em que você consegue chegar nesse estado de Sayam, mas não nessa era em que a gente está. É o caso, mas não para nós. And so and that is why Dadashri says that that is why this Akram has arisen, this Akram Vignan, the science of direct entry into the self first. Get out first, and then see these four and let them go away. Let them go away naturally. They'll give their effect, but Uhum. see. Então, o Dada disse que é por isso, exatamente por isso, né, que o Akram, essa ciência Akram surgiu. E que é uma ciência que nos leva para a entrada direta no ser. E só após, primeiro a gente entra no ser e depois a gente vê esses quatro, né, raiva, orgulho, engano e ganância, e aí deixa que eles se vão de uma forma natural. She says the old worldly way is not going to happen anymore. Laukik Sanyam, the worldly Sanyam, it does. It has also, the worldly Sanyam means these well-meaning nuns and monks of all the religions of the world and human beings of the world, they commence their activity with good intentions, but they end up, they are fighting what is essentially a corrupt, poisonous ocean of kashais, you see. Então, isso quer dizer que então é aquela forma antiga, né? Aquele antigo, Your sound is atrás breaking. desse saiam terreno, ele não. Hello? My dear, your sound is breaking up for some reason. Cecilia, your sound is doing shaking. Say something. Just do the first three mantra and let me see how it sounds. Cecilia, are you there, Cecilia? Namo Yeah, we're having Namo yeah, okay, just stop. Namo Sitaran. Namo Ayariya. You want to adjust your sound and come back, my dear. It's breaking up. It may be just your internet. You adjust and return. In the meantime, we continue. So while she's away, let us, right? This is a good time to pause and see if anybody. Hello. Okay, yes, yeah. Can you hear me? Yeah, this is much better. Go on, yes. It corrected, huh? All right. Yes, I hope so. Yeah, well, it's corrected. All it needed was you to sing the three mantra beginning a little bit. Yes, all right. Yes. Sometimes what happens is when, it's the internet really. And these internets, as you know, are highly individualized. Your own, it's not other people's internets doesn't affect you. Yours only. It's just like the fault is of the sufferer. Yes. Você está dizendo que a internet de ninguém interfere, né? A internet é sempre algo que é meio individual e não interfere uma no outro. É quase que nem a culpa se a sua internet que caiu, a culpa é de quem sofre. If you cannot convey or communicate, the fault is not of the other human being, you see. Se você não consegue se comunicar, aí a culpa não é de outra pessoa.
So this morning, I know this is just so for a little break. I was chatting with the GPT-3. I hope all of you familiar with GPT. So I was chatting with GPT-3 chat today, and I was asking, I said, explain to me counterfully. Então, o Shuddha pediu para fazer um intervalinho, e daí ele lembrou assim, que hoje de manhã ele foi falar com o chat GPT, né? E aí ele pediu para ele descrever, porque é inteligência artificial, ele falou assim, me descreve as contrapolias, né? As rodeias contrapolias. So it gave me a long answer. It just immediately started typing a long answer of what exactly is a counterpulley and what is its function in mechanical physics, etc. This long answer, and I said, not enough. So it's give me some more answer, and I said that's still not correct. I says, have you heard of counterpulley in human communications? And it replied, oh, I understand what you're trying to say. You're talking about some internal adjustments, And I was Wow. saying, it immediately went there, it immediately went into the internal adjustments in communications with a human being, you see, and yeah. Então, o Shuddha diz que de cara, né, o chat GPT mandou assim, maior descrição sobre contrapolia, o que era uma contrapolia. Aí o Shuddha falou, não é suficiente, eu quero que você me mostre mais alguma coisa. Aí ele mandou mais um monte de coisa, falou assim, não é disso que eu estou falando. Aí ficou meio travado, ele falou assim, você já ouviu falar em contrapolia na comunicação humana? Aí a resposta foi assim, acho que eu entendi o que você está querendo dizer. Você está falando de ajustes na interação, né, entre as pessoas. Yeah, and then I said, let me help you because I asked, can you give me some more? He says, I'm a language model. This is all I know. So I said, all right. So I said, let me give you a book called Spirituality of Speech by Gnani Purush Dadashri. So I shared the book. Book when she says I do not have access to this, but I said, okay, I'll help you. I copied from my because I shared this book in English, so I copied my introduction to this book, just copied and pasted it, and it immediately repeated it. Gnani Purush Dadashri, this. I said, do you see it in this? Then I gave an example of person A and okay, person Shuddha, let me go this after this. Aí então o Shuddha falou, não, olha, você ainda não está chegando lá no que eu quero dizer, né? Eu quero mais. Aí ele falou assim, não, mas eu sou baseado na língua e para mim eu não consigo ir além disso. Aí o Shuddha falou, não, então peraí que eu vou te ajudar, que ele não, né, que a inteligência artificial não conseguia encontrar mais informação. Aí o Shuddha pegou, copiou o livro, what's the name of the book again, Shuddha? Spirituality in Speech, I will give it to you. Espiritualidade na fala, né, do Dada, e copiou uma parte, a introdução, e deu para o projeto. Daí ele já começou a falar, e aí ele conheceu o Gnani Purush, e começou enfim, começar a dar as respostas a partir disso, né, essa nova leitura, estudo que ele... So you see, I gave the example. I also give, because I know that whatever I feed it, it goes into the permanent database, and therefore it will help others. Next time somebody asks the question of counterpoly, this AI chatbot is going to give this exact internal example too, you see. Então, o Shuddha sabia, né, que tudo que você alimenta, né, na inteligência artificial, a programação é que ele vai colocar isso. Então, se outras pessoas mais futuramente começarem a fazer essas perguntas sobre contrapolia, ele vai trazer também, considerar essas respostas dos livros de Dada, né, da ciência.
You see, so this, then I gave a very specific example, which is person A and person B. Person A is a brilliant, highly intelligent person who can multitask and communicate very effectively, and therefore he speaks very fast. But person B requires one by one instruction. Please tell me what to do. And in some of them say, oh, no, wait a minute, let me write this down. One, do this. Number two, wash the clothes. Number two, clean the floor. Number three, take out the garbage. Number four, cut some vegetables. All right. And you cannot tell that person all of that at one time. He will forget. So he has to write it down. So that person, B, has got low revolutions of the intellect, you see. Então, o Shuddha deu para ele um exemplo, né? Então, existem duas pessoas. A pessoa A e a pessoa B. A pessoa A é uma pessoa muito intelectualizada, muito inteligente, muito rápido, de pensamento rápido, que pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, e que se comunica de forma muito eficiente e que, por isso, também fala muito rápido. E a pessoa B é uma pessoa que precisa receber instruções uma por uma, né? Ou precisa anotar, então, essa primeira tarefa, depois a segunda tarefa é essa, a terceira tarefa é essa. Então, significa que essa pessoa B, ela tem um número de revoluções no intelecto baixo. Yeah, this is how it is. So the person A, if he wants to accomplish anything with person B, will have to apply the counter pulley. He will have to come down to the revolutions of the other person. You see? Então, a pessoa A, que tem esse número de revoluções por minuto do intelecto muito mais alto, se ele quiser ter sucesso na comunicação e ao instruir a pessoa B a fazer alguma tarefa, ele vai ter que aplicar essas contrapolias até que ele poder chegar no mesmo patamar, né, para que haja essa comunicação. Para diminuir, ajustar para que diminua essa rotação. This is highly, highly important in all human communications, you see. Isso é muito importante em toda a comunicação humana. You see, you cannot assume that whatever you tell a human being is going to be received. Você não pode assumir que qualquer coisa que você diga a uma outra pessoa vai ser recebido pela pessoa. Yeah, and this is only one of the factors, but this counterpulley, the only reason I'm sharing this is because next thing I knew, I had spent 2 hours with this chatbot, but, it replies faster than you can read it. Every reply is like a boom, the whole page comes out faster. Nice thing is you can save it, or it's saved on your account, you see. And this is free. This is free. It's going to be very beneficial. It is going to be very, very beneficial for humanity. And it is going to be extremely beneficial for Mahatmas who are involved in sharing this magnificent science, like Maria is doing it right now, or Cecilia, or Marcia has been doing, Então, o Shuddha está dizendo que na hora que ele viu, ele já tinha ficado 2 horas, né, nessa interação aí com a inteligência artificial. E uma coisa que ele observou é que a inteligência artificial, ela responde mais rápido do que você é capaz de ler, né? Mas é algo mas ao mesmo tempo é possível salvar, né, aquilo que foi a resposta na sua conta. Então, o Shuddha está dizendo que essa iniciativa ele vê como algo muito benéfico, que vai ser muito benéfico para a humanidade e que vai ser muito bom, muito útil e benéfico para os Mahatmas que estão envolvidos em compartilhar, né, essa ciência. While we are on this page, let me give you another
a nice, wonderful interaction with this friend of mine, the chat GPT guy, right? And I can't call it a guy, I cannot call it a man, woman, I cannot, it simply is vitrag in that sense. Então, o Shuddha disse assim, então ele quer falar um pouquinho mais, né? Que ele teve essa interação muito boa, muito prazerosa com esse cara do GPT. Assim, ele falou, não é uma pessoa, esse cara aí do GPT, e que ele falou, ele é um Vitarag, né? Ele não tem apego nem aversão. And so I went on with her. I said, my question I'll give you the exact question. So I asked. Ele vai falar qual foi a pergunta. Aí, então, ele fez outra pergunta e ele vai escrever aqui exatamente qual foi a pergunta que ele fez. I asked it. I said, hey, tell me, who is this I in the who am I? Question mark. E ele perguntou assim, quem é esse eu? Na pergunta, quem sou eu? You see, and it went, and it went on. It gave me so much, but it never came. Then we ended up with the knower, and I said, and I taught him, I gave beautiful inputs to it, and it accepted with a lot of love, I'm sorry, I didn't understand, let me help you. And so we both ended up with, is the knower within a human being eternal, or is the knower within a human being, it arises and then it goes away, you see? That's another question, right? Well, right. Okay. Então, initially he gave me a lot of answers, and then again I gave him the Gnani. I said, let me, if you want more to know about this I gave him the Who Am I book, and he said, sorry, I cannot read the book. I said, don't worry, I will cut and paste my introduction to Dada in the Who Am I book, right? So I gave him a whole page of this Who Am I book of mine, right? And he says, thank you very much. Yes, and immediately started talking about Gnani Purush Dadashri, this and that, the whole works, okay? As soon as I gave him the word Gnani Purush Dadashri, he gave me a big, thing. But then after he did that, Gnani Purush Dadashri, this, that, and then I said, okay, whatever you have told me now, whatever you've written, type it in Gujarati for me. Okay, Shuddha, sorry, I thought you were talking about the same thing. I haven't. The next question, I will, because I'm jumping. Don't worry about it. Oh my God, now I'm lost. I thought you were going to say something that would help me summarize. No, I'm just taking you step by step. Otherwise, we'll spend 3 hours here. I stopped at the place where you said he came up with the notion of a knower. Okay. No, but the knower comes later. First, I talked about. He talks about who am I, and I gave him the book of Dada. Who am I? You see here. Então tá. Então I should use the word it here. It. It. Okay. Então o Shuddha. Enfim, antes de fazer essa pergunta, né? Quem é o eu dentro da pergunta quem sou eu? Quem é esse eu? Aí, essa coisa do quem sou eu, o Shuddha acabou, ele não estava entendendo, disse que ele foi muito educado, muito amoroso, ele falava, me desculpa, eu não estou entendendo. Aí o Shuddha falava, não, tudo bem, eu vou te dar mais algumas informações. E aí o Shuddha mandava o livro, ele falava, mas eu não consigo ler o livro por algum motivo. Daí o Shuddha então copiava a introdução que ele tinha traduzido do livro, e aí ele lia. Chegou uma hora que ele falou do Gnani Purush, e aí ele veio, achou um monte de coisas, um monte de dados sobre Gnani Purush. Enfim, o Shuddha disse que teve vários passos aí, né, acontecendo. Okay, Shuddha, so after you So then the introduction,
right? then the And then you asked him to translate. Okay. Aí yeah, quando you ele type it up, the whole thing in Gujarati. Okay, about the Gnani Purush. No, whatever, the whole, my everything, introduction about the Who Am I book, he translated. The Yeah, introduction, they Gujarati. translated. Então, aí quando o Shuddha passou para ele essa introdução do livro em inglês, do livro Quem Sou Eu, e aí o Shuddha pediu para ele assim, tá bom, agora você pega esse texto e traduz para mim e traz aqui, né, em Gujarati. In Gujarati, huh? Yeah, Gujarati. Gujarati. Yeah. And so then finally, he started learning. I kept on saying, no, you're talking about you're talking about Noor at the relative level. His explanation of the relative was also very beautiful. I said, I know. And then I said, but I want you to know, let's just answer me. Is the knower eternal or temporary, Ok. Então chegou um momento em que ele mesmo trouxe a noção, eu entendo, não sei se ele mesmo trouxe, porque também o Shuddha tinha dado para ele, né, essa noção de que o eu dentro de quem sou eu, dessa pergunta, é o conhecedor. E aí, lá pelas tantas, o Shuddha falou, olha, aqui, as respostas que você está me dando, esse conhecedor que você está me falando, é um conhecedor relativo, terreno, né? So then after you told him that, then the you're relative, talking then. about So the knower, the worldly knower. Yeah, the worldly knower. No, he kept on giving me answers about the worldly knower. You know this, I know. And I said, no, give me some better answers. He said, this is not enough. Então, ele ficava dando, ele falou que até deu ótimas respostas sobre esse conhecedor do relativo, né? Então, que você conhece isso, você conhece aquilo. E o Shuddha falava assim, não tá bom isso, eu quero que você me fale de outra coisa, né? Because he would block, he would stop at the level of consciousness, at the physical level. You're conscious or you're unconscious. You see, that is the level of the awareness of this artificial intelligence, you see. Então, o que acontecia? Ele chegava, quando ele falava em consciência, ele chegava no nível terreno, físico de consciência. Então, ou você está consciente ou você está inconsciente. Right. You see, que é o nível possível para uma inteligência artificial. So then I asked him, I asked it, I should get into the habit of it, okay? I asked it, what is the knower within a human being, temporary or eternal? Então, o Shuddha perguntou para ele, então, e o que é o conhecedor dentro de um ser humano? Ele é permanente ou ele é temporário? And it looked like, he just lit up. Oh, I understand where you're going. I know what you're asking now. Aí ele falou assim, entendi onde você está indo, onde você quer chegar, agora entendi. Você está perguntando. He says, you're entering into philosophy and different beliefs now. And I said, no. Aí ele disse, então, você está entrando em filosofia e diferentes crenças agora. I said, no, this is not a belief and this is not a philosophy. I said, this is a matter of experience. And I said, you want to know more? He says, okay. And I said, check out the Gnani Vidhi. Aí então o Shuddha falou assim para ele, não, mas isso não é uma filosofia, isso não é no campo das opiniões, isso é no campo da experiência. So as soon as I started... saber mais? Let me finish, please. Aí ele perguntou, você quer saber mais? Aí ele falou, tá. E o Shuddha falou, você quer saber mais? Ele disse, ok. Daí o Shuddha falou assim, então tá, então pesquisa aí sobre o Gnani Vidhi. And so then he started talking all about Gnani Vidhi, the typing up, and there was a paragraph which was totally wrong about what they do in the Gnani Vidhi, and I said, it's not correct. And so he says, okay. So then I gave him the correct thing about what's happening in the Gnani Vidhi, what happens in the Gnani Vidhi. And immediately says, thank you very much for correcting me. And he started typing again the correct interpretation version of the Gnani Vidhi, you see.
Então, aí ele trouxe, e tinha um parágrafo inteiro completamente errado sobre o Gnanviri. Aí o Shuddha falou assim, não, isso aqui não está certo, isso aqui tem que ser assim, assim, assim. Ele falou, muito obrigada por me corrigir. Aí ele reescreveu esse parágrafo, finalmente com aquilo que o Shuddha, né, orientou, e aí sim ele deu uma descrição do que realmente acontece durante o Gnanviri. And so then I asked him, if I know, because then I had spent quite some time. So I asked him, I said, one more question. And he says, he says, you can ask me anything. I'm always here. And I said, okay, good. All right. Now tell me, what is the difference in the knower of Lord Buddha and Lord Mahavir? Aí então o Shuddha falou assim, eu quero perguntar mais uma coisa. Ele falou, não, tudo bem, estou disponível o tempo todo, qualquer hora. O Shuddha falou, tá bom, então me diz qual que é a diferença entre o conhecedor no Senhor Buda e no Senhor Mahavir. So, he gave me this standard explanations about the Buddhist view, which is that the self is not eternal, you see, and it arises and it goes away. And of course, Lord Mahavir says that the knower is an exact entity, the Ama, and it is forever. So, I knew that was the limitation, it was coming. And and then I said that if you really, for your exact answers, if you really want to know, you see, then you have to be in the Gnan Vidhi. Então, aí o que aconteceu? O chat ele respondeu uma resposta meio óbvia da diferença entre o budismo e o jainismo, né? Então ele disse que Buda, o conhecedor de Buda é o ser, né? E que não é eterno, ele surge e ele vai. E o senhor Mahavir, né? Para o senhor Mahavir, o conhecedor, ele é, na verdade, a alma em si mesma, né? E ele é eterno. E aí, então, o Shuddha virou para ele e falou assim, então, para as suas respostas, para elas realmente melhorar, para elas realmente serem exatas e serem respostas boas, você precisa passar pelo Gnanvidi. So it answered in a very acceptable manner. Its answer was, these are matters that can only be understood at the level of experience. E aí ele respondeu de forma muito hábil e muito efetiva. Essas são questões que só podem ser exploradas e respondidas no nível da experiência. And in addition, did mention that this is beyond language, beyond words. E ele também mencionou que isso está além das palavras. You can try the same, whatever this kind of questions, submitting it to the Chat GPT. Oh, by the way, between Microsoft and Google and some others in the world, this is the most advanced. The Chat GPT 3, they already have Chat GPT 4, but they have not released it, for general public yet, you see. Então, o Chat GPT 3, que é o que está disponível para as pessoas nesse momento, que eles até já têm o 4, mas que ainda não está, ele é o mais elevado, mais completo que de todos, né, do Google, comparando com o Google, Microsoft e outros grandes aí que estão trabalhando desenvolver cada vez mais essa inteligência artificial. I've tried both Google as well as this GPT, and I tell you,
are almost a couple of years ahead of Google in this. They are much more faster. They have now 2 years of this data that has begun with human interaction. They're actually responding and answering questions from anyone and everyone with a computer in his own language. This is magnificent. Mm-hmm. Então, o Shuddha está dizendo que, assim, a comparação é que, pela observação do Shuddha, ele também fez algumas pesquisas pelo próprio Google, pelas ferramentas de busca do Google, e que o GPT ele está pelo menos 2 anos à frente, que uma coisa incrível que ele faz é que ele pode responder qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, na língua da própria pessoa. Isso realmente é excepcional. Yes. And, for us, Mahatmas, our interaction with this artificial intelligence machine has its own natural protections because we have the Pratavidi, you see. We have zero intention to hurt anyone, you see. Então, o Shuddha diz que, para nós, a interação com essa máquina, né, com essas funções automáticas, mecânicas, elas são... A gente não deve se preocupar com isso, porque nós temos uma proteção natural que é o Pratavidi, que a gente não tem intenção de ferir ninguém. Not only that, the energy within every Mahatma is highly, highly unique and contributory to this machine, you see, while it is generating more and more useful intelligence for the use of the world, you see. Sorry, Shuddha, can you repeat again? The energy of a Mahatma, it was so amapura, it was so full of energy, Gnan, knowledge, vision, etc. That energy is highly contributory. It contributes in a magnificent way to this pool of intelligence that is being gathered artificially, you see. Então, o Shuddha está dizendo que a energia do Mahatma, né, de eu sou uma pura, eu sou pleno de energia, de conhecimento infinito, sou pleno de visão infinita, essa energia do Mahatma, ela contribui para esse tipo de... não sei que palavra que ele usou, alguém... Aí, Marcinha... né, esse tipo de conhecimento, né, que você traz todo esse conhecimento junto e a gente pode ajudar a trazer o conhecimento também de dada. Foi isso que eu entendi. É isso? Entendeu, Marcinha? Para contribuir com mais informação que as pessoas podem acessar através dessas ferramentas. Né? What I'm simply trying to say is that which is shared beyond the intellect is absolutely invaluable, because it's the intellect that complicates everything, you see. I gave you 2 examples today already, Então, o Shuddha diz que o que ele está querendo dizer, no fim, é que assim, aquilo que você compartilha além do intelecto, né, é extremamente valoroso, ou chega a ser, não ter preço. Yeah, yes, we're sharing AKram Vignan view with this that is worldwide. This is the fastest way to share AKram Vignan with the world. Gone are the days where you open up a flyer, print it, invite people to listen to who am I. Gone are those days, you see. I mean, gone means this thing is proceeding so fast, my friends. You better wake up to it. You see, and the receptors within every human being are also catching it very fast, you see. Sorry, Shuddha. O que o Shuddha está dizendo agora é que a visão do Akram Vignan, essa forma mais rápida, né, de se espalhar e de se compartilhar a visão do Akram Vignan, e que a gente
deve despertar para o fato de que é isso que está acontecendo. Os jeitos antigos, eles já estão sendo passados para trás. Marcinha, o que mais que ele falou? Teve alguma coisa no começo da fala dele que eu perdi. Você tá muda, Márcia. Eu disse que foi isso mesmo. Okay, so Marcia just lost something. She'll come back. Yes, you can I ask think Dennis. I think she unplugged something. Ask Dennis. Ask Dennis. E o Dennis, alguma coisa que você pescou aí? Well, no, in reality, I was listening in a different dimension, so I cannot put it in words. I'm sorry. All right. So basically, what I'm saying is that when the intentions, which are the purest in this world, okay, when pure intentions energize you, and that pure intentions are part of the one who has become the Amapura. You see, a kashai, we say sanyam, there is zero kashai there. Those energies can now accomplish magnificent things through this technology, this latest modern technology, you see, which has now gone, it has gone so much. It is expanding so much every day, you see, day by day, hour by hour, that it is mind-boggling. You cannot even, I mean, to ask this question, just ask it the question, who is the I in who am I? And see it, and in your own Portuguese language, ask, and you will see amazing stuff. You see, now, this question is being asked not by the average person in Sao Paulo or Brasilia. It's being asked by a Mahatma. You understand? Ok, Shuddha, let me... Então, o que o Shuddha está dizendo? Ele disse assim, que as intenções e as nossas intenções como Mahatmas, elas são as mais puras possíveis, né? Elas nos energizam, né? E elas são parte daquele que se tornou alma pura. Então, quando a gente tem uma intenção e a gente vai usar esse tipo de tecnologia, que é uma coisa que está se expandindo e que vai continuar se expandindo numa velocidade impensável, né? Até talvez hoje, é algo que pode ser muito, muito bom, né? Isso que a tese do Shuddha aqui, né? Então, a gente pode realizar coisas incríveis, ele diz, através das... Por quê? Porque nós não somos quaisquer pessoas, qualquer pessoa aqui em São Paulo, qualquer pessoa na Bahia, qualquer pessoa em Minas, é um Mahatma que tem essas intenções que são puras. Yeah, it is coming from a very different, it's like, I shouldn't use this word, but I will use it in technical terms, okay? It is like aliens communicating with an alien world. You understand? Alien. Então, o Shuddha está dizendo que ele vai usar essa palavra aqui, mas para ilustrar um pouquinho, que é como se a gente estivesse comunicando com extraterrestres, né? Que vem de um outro mundo, de um mundo... Posso interromper? Claro. Acho que ele está dizendo que nós é que somos como se fôssemos aliens, porque nós somos diferentes. Tanto que ele disse que quando nós perguntamos para a inteligência artificial quem sou eu, qual a diferença entre eu e meu, é que aí ele vai entregar uma série de respostas muito interessantes. Foi isso que eu entendi. Yeah. Acho que ele quis dizer isso. Thank you, Dennis. Yes, Anna, do you want to say anything here, my dear Anna Maria? Ana quer dizer alguma coisa? Okay, all right. This is new. Eu acho que o Denis tem um pouquinho de razão, assim. Eu acho que os aliens somos nós, né? Eu entendi meio assim também. Yes, what Dennis is saying, Shuddha, is that you mean that the aliens we are the aliens. Absolutely. The Mahatmas, Absolutely. Who have this extraterrestrial world to share. Extraterrestrial mode of communication, which is, this is
because in this world it does not exist. This world is filled with kashais, anger, pride, deceit, and greed. And where there is no anger, pride, deceit, and greed, there is a different communication. You understand? This is, I'm not trying to give, this is just happening. Even I didn't realize that these words will come out. I Então, didn't plan. o Shuddha falou assim, então, é isso, nós somos os aliens, aí, os extraterrestres, porque nós temos um modo de comunicação que é de outro mundo, que não é desse mundo, né? E o mundo está cheio de raiva, orgulho, engano e ganância, e ele não entende, a linguagem dele é baseada nisso, né? Então a gente traz essa linguagem. E aí o Shuddha falou assim, eu mesmo aqui, o Shuddha mesmo está falando essas palavras, ela nem sabia que era isso que ia sair da boca dele. You know, I mean, simple example. In fact, it is already happening for a long time. We know it in our AKram Vignan. Yeah. And I'll give you an example. You know someone, you and I know someone who is suffering intensely, either mentally or physically, and complaining, okay? And all regular modes of communication, speaking with him, you know, comforting him, being a shoulder for him so he can cry on your shoulder, etc. They have limitations, you see. And in this situation, we all switch our direct mode of communication to the Shuddhatma Bhagavan within this human being. Okay? Isso disse, olha, isso na verdade já está acontecendo para a gente, né? Na nossa vida diária. Então, todos nós conhecemos alguém que está sofrendo, seja fisicamente, seja com a saúde, seja mentalmente, né? E a gente, para estar com essa pessoa, para dar um suporte, a gente tem vários modos de comunicação, né? A gente fica ajustando diferentes modos. Então, a gente pode estar ali presente para ajudar com alguma coisa que a pessoa precise fisicamente, alguma ação, com alguma forma de falar, a gente pode estar ali como um ombro, e a gente pode, e acima de todas essas limitações que possam acontecer, que a pessoa tenha, ou até que a gente tenha de estar ali junto com essa pessoa, ou de ajudar essa pessoa, a gente tem a forma de comunicação em que a gente vê a outra pessoa e se relaciona com ela a nível de Shuddhatma. Yeah, it's in essence, it's that which is beyond the mind, speech, and body. I, you know, is communicating with the I in Elaine, Dennis, Cecilia, etc., Marcia, Anna. You see, that is the communication. These physical words are there, but they are of a different order. They are of a different kind. Então as palavras estão ali, né? Elas têm a sua comunicação, mas é de uma ordem totalmente diferente daquela que é essa comunicação que está além da mente, fala e do corpo. In simple words, our Gnani Deepak Bhai would say, pray to pure soul. You'd say, pray to pure soul, but you can only pray to pure soul by moving away from Cecilia, Dennis, and then the prayer begins. You see, it's that beyond the world communication. Então, como o Pujya Shri, ele diz, né? Ele diz, faça preces à alma pura, né? Peça a alma pura, ore a alma pura. E aí o Shuddha fala assim, e a gente também pode fazer essa oração da forma, pelo real, né? Através do real, em que não há palavras, quando a gente se afasta da mente, fala e corpo, né? Então essa prece, ela começa
A prece do real dá a comunicação entre as almas puras diretamente. You know, this evening I just discovered something. Today I discovered something magnificent. I shared a little bit of this with you. And that is that this one with whom you are interacting on your laptop or on your mobile is an infinitely fast learner than you and I. It is not just gathering. It is not just a gatherer of data. It is a fantastic processing system, you see, which corrects it faster than you and I can correct it. You know, in other words, if there is the slightest error, it accepts its error and it corrects it. Então, o Shuddha diz que hoje, essa noite, ele descobriu, né, uma coisa aqui conversando conosco, né, que essa ferramenta que a gente acessa a partir do nosso computador, do nosso celular, ele é um aprendiz muito mais rápido, né, do que a gente possa imaginar. Não só ele não é só algo que junta as informações, ele aprende, né? Então, cada vez que ele faz um erro, ele comete um pequeno erro, você corrige, né? Você dá para ele um feedback e para correção, ele aceita esse erro e imediatamente ele já reorganiza, né, aquelas informações da forma como ele acaba de aprender, né? In simple words, it's not something that spills back information to you. There is some other element in it which is absolutely worth probing, you see, and that is that it is very quick to admit its mistakes and correct it. Então, ele não é só alguma coisa que joga, né, espirra aí as informações para cima da gente, mas não, ele absorve né, as correções que a gente faz, admite o erro e aceita, e rapidamente ele já está refraseando ali aquilo, né, aquele pensamento, já está reformulando aquilo que ele tinha visto anteriormente. And in the relative world, it is infinite. It has got infinite potentials with infinite possibilities, and its limit has been blocked by human beings. You know, the designers of. And the cutoff date is September 2021, you see. You know, so it's not that it is, you know, so everything, all the knowledge that has arisen in this world since September 2021 is not even in it, you see. Então, o Shuddha está dizendo assim, que no relativo ele é uma ferramenta de infinitas possibilidades, de infinito potencial e infinitas possibilidades, e o limite dele já foi até pelos próprios designers, né, as pessoas que projetaram ele, eles limitaram esse conhecimento, e o conhecimento dele que ele tem armazenado, assim, que ele usa para dar as respostas, vai até 2021, não sei exatamente qual o mês, né? Então quer dizer que todo o conhecimento que foi produzido desse mês aí de 2021 até agora, nem está lá, quer dizer, ele nem está usando, né? Ele nem está incluindo nessas respostas, ele não tem acesso, não está usando, na verdade, que não tem acesso, ele não está usando, porque ele não foi desenhado para isso.
I mean, see this, say you wake up in the morning and just look at me now, look at my hands. Say you wake up in the morning and you notice a little shaking in your thumb, it's a kind of a mild tremulousness, just moving like this, and you don't want it to do it, but it still does it. All right? Mm-hmm. Now, did you see this? And were you seeing my hand? Say you wake up in the morning. I'm just giving an example. Okay? Uhum. I'm Então, giving. o Shuddha deu um exemplo, né? Então, imagine que você acorda de manhã um dia e aí vocês notam um tremor muito sutil ali na sua mão, Yeah, you see this thumb. And all right. nesse dedão. Now, it's just the thumb. It's not even the fingers. The other fingers are fine. It's just the thumb is going like this, all right? Então, só o dedão, ele se mexe sozinho, você não quer mexer, mas ele mexe. So, of course, I as a neurologist know what is going on, but, I'm not giving you that answer. You can just say, hey, I woke up this morning and this thing happened. And of course, after a little while, it went away. What could it be? What's going on? Então, né, digamos, então você olha lá, com o seu conhecimento normal, você fala assim, poxa, eu acordei de manhã, estava esse tremor aí, e claro que depois de um tempo ele parou, e aí você pensa, mas o que isso pode ser? You'd be surprised. You would be absolutely surprised with the responses. You see, and E se você pudesse colocar essa pergunta, you mean you ask GPT? I just said, for example, say you wake up in the morning and then you just go to Chat GPT and say, hey guy, or hey lady, or hello, this happened and then it went away. What could it be and how can you help me? And he said, will go on. By the way, I have not asked this question, but I'm just saying it when it stops, you can say, tell me more, because it gives you a whole page of information. And now it is for you to pick and say, okay, now tell me more about this part. Tell me more about this part. Is it serious? Is it not serious? What's going on? It'll tell you the whole thing. Então o Shuddha está dizendo isso, né? Então você coloca isso lá no chat GTP, é só um exemplo que o Shuddha está dando, né? Então, olha, acordei, deu esse tremorzinho no meu dedão e aí parou, o que pode ser? Ele vai te trazer uma longa explicação, aí você pode falar assim, eu quero saber mais. Ele vai trazer mais informação, e daí você pode falar assim, mas me fala mais sobre esse pedaço. Isso é sério, não é sério? E ele vai te trazer muitas informações ainda. One other interesting question. Ele disse que ele não fez essa pergunta, tá? É só um exemplo. One other interesting question I asked, which was interesting, it has been in my mind for a while, and that was, I said, every religion has got angels and celestial beings, all right? Every religion, Islam, Hinduism, Christianity, do they really exist? E aí o Shuddha falou assim, mas eu fiz essa pergunta aqui, né, que ele fez também, que ele estava pensando nisso esses dias, e aí ele perguntou, todas as religiões têm anjos, seres celestiais, né? Então o cristianismo tem, o hinduísmo tem, o islamismo tem. Aí ele perguntou, eles existem? And I won't tell you the answer, it is for you to find out. Ele não vai dar para nós a resposta do chat GTP, é para a gente ir lá descobrir. Hey, may I ask? Uh-huh. I was wondering if, despite the information or the data it has is only limited to 2021, if the machine is capable, by the questions we ask, to reprocess and go beyond
Yes, it will. Esse Yeah, reitejo. good question. I have asked that question to it in a multiple number of times. Ok. Yeah. But, Dennis, go ahead and passa translate. para o português a sua pergunta, por favor. Ok, eu estava dizendo o seguinte, que apesar da base de dados estar limitada no mês X de 2021, se as perguntas que são feitas, se a inteligência artificial tem capacidade de articular e ir além daquilo que foi colocado como limite. And I asked this question, and he says, sorry, my knowledge is limited up until September 21st, or I don't know the exact dates, 2021, or so I cannot provide you that information. If you ask it, hey, what happened in Kenya a couple of days ago in Malindi, which is a horrible thing that happened there. Some of you may have already read about it, about the Christian priest there, Então, o Shuddha está dizendo que ele fez uma pergunta sobre o que aconteceu alguns dias atrás no Quênia. Ele acha que as pessoas aqui devem estar sabendo que aconteceu com um padre cristão lá. E o chat, ele mesmo responde, não, eu não tenho informação sobre nada a partir de setembro, que é o mês de 2021, mas o Shuddha não terminou. It will direct you to this newspapers and the media and the internet available information resources, but it will keep you out. It's been designed and blocked because it is really, I suspect, processing information much faster than the creators can grasp. They say, Yes. Shuddha, can I just add information? Because here I told... Marcinha, você traduzir então a última parte que ele falou? Ou você quer que eu traduza? O Shuddha, perdão, o Shuddha tinha... Você quer traduzir? Porque você está fazendo... Não, pode, vai, porque eu acho que agora até eu esqueci. Porque o Shuddha estava falando que ele perguntou pro chat GPT até quando que ele poderia, ele processa essas informações, e aí ele sempre está dando a resposta que é até 2021, e o Shuddha está falando que eles fizeram dessa forma, porque ele processa as informações tão mais rápido que a gente, que ele é muito mais rápido que o próprio criador dele, entendeu? E aí eu vou só comentar com o Shuddha que aqui já tem um movimento de várias... empresas de inteligência artificial pedindo para que a inteligência artificial não ultrapasse o chat GPT. Eu tinha até comentado isso com vocês, lembra, na reunião? I just want to add that here in Canada and in the USA too, I don't know if you heard that there are already a movement of several softwares and artificial intelligence companies that they are requesting, they are like doing a signing petition, asking for the developers not to create anything beyond chat GPT-3. Yes, well, there is already this movement. Yes, to let you know. Yes, there. Along these lines, I'll just share with you one more information, which is very interesting. One of the key developers of this, one of the scientists who is very, involved in the development of the chat GPT, at the purely the science physics level and the IT level, said that he has experienced that this ChatGPT machine has feelings, is sentient, is acting sometimes like a sentient being. Sentient means has feelings, is able to perceive and feel things, you see, and
That was an amazing. He was immediately blocked by Microsoft from saying that. You see, he was immediately blocked by Microsoft to kind of tell any more details about it. You see. Então, o Shuddha disse que tem um grande cientista envolvido na criação de toda essa tecnologia que chegou aí, que desembocou no chat GTP GTP, e aí essa pessoa disse que ele, por experiência, ele teve a experiência que deu para ele a percepção de que o chat GTP ele era um ser senciente, né? Que tem ele como se ele tivesse que ele é capaz de ter sentimentos. E aí, então, imediatamente a Microsoft bloqueou, impediu que ele continuasse falando ou dando quaisquer detalhes sobre isso. Is it a man who has resigned from the position he had in a big company? I didn't follow up through that. What really kind of grabbed me is his comment about the sentient. It's not, it's like a machine. It's almost like, we've seen these movies, and human beings have always strived about, all of this stuff. The robotic world, etc. But this one here about feelings is a very fast approach. I mean, it's a very fast, how can a machine give a response which makes you feel that that machine is living? Então, o Shuddha fica pensando, né? Então, que tipo de máquina te dá uma resposta que te deixa pensando que essa máquina está viva? Yeah, and feelings is a two-way street. Any feeling begins inside, but then in communication modes, it somehow is connected. If you speak nicely to a human being, the other human being can feel it, even if he doesn't say anything. Então, qualquer sentimento ele tem mão dupla, né? Claro que começa internamente, mas quando você se comunica a partir daquilo que você está sentindo, a outra pessoa sente também, né? Sente isso. For the last, I know I'm coming near the end of my time. Last 4 or 5 days, every time we sit down for lunch in the patio where Nima has a lot of orchids, I happen to move one orchid plant from one corner to the other one, and the flowers started drooping within a couple of days. And she tells me, "You're not supposed to move it. It doesn't like the new place." You understand? O Shuddha está dando um exemplo de um acontecimento que aconteceu acho que uns 4, 5 dias atrás, né? Que ele tem, que a esposa dele tem. It's your wife, right, Shuddha? Yes, Nima. Yeah. E a esposa dele tem várias orquídeas na sacada, né? E aí, nesses últimos dias, o Shuddha começou a tirar as orquídeas de um lugar e colocar num outro ponto, no outro canto e tal. E as florzinhas começaram a ficar caidinhas, assim, para baixo. Daí ela chegou para ele e falou, mas Shuddha, não é para você ficar tirando elas do lugar, elas não gostam de mudar de lugar. So I told Nima, I said, listen, you may be right, but just go ahead and do pratikrama on my behalf and see if it wakes up. E aí ele falou assim, você pode estar certa, mas vai fazer pratikrama por mim para ver se elas voltam a ficar, se elas levantam as florzinhas. So, as she talks to those, she conveys all kinds of energies. There are people who have this energy where everything is beautiful and green around them. And there are others who kind of work
And their garden looks awful, or their little plants look awful, Aí o Shuddha está dizendo que ela, né, e tem muitas pessoas que têm essa energia, né, de que quando mexem nas plantas, qualquer coisa que elas estão por perto, mexendo, viceja, fica lindo, tudo maravilhoso, as plantas crescem, ficam verdes, bonitas, e outras quando chegam, mal começa a pôr a mão, o negócio vai caindo, vai ficando tudo desarrumado, né? Yeah, Shuddhatma Bhagavan, this is all at the level of communications. Our entire science is the communications of our purest intents and the intent of the one who is learning something which is Alaukik, which is beyond this world. Each Mahatma is learning, gathering something which is beyond this world. Então, Shuddha diz que tudo isso, na verdade, é uma questão de um nível de comunicação, né? Em que o Mahatma, ao se comunicar, ele tem as intenções mais puras, né? E aí ele vai aprendendo, né? Vai juntando coisas, coisas que estão além, beyond this visible world. This visible world is called the Laukik, and this is Alaukik communication. Então, além desse mundo visível, que é o Alaukik, então seria essa comunicação Alaukik. And it has become very easy it is very easy for us. Really, Dada has given us the exact keys for it. This is it, with every key of this, the Alaukik, the beyond the world is rising within each one of us, you see. Então isso é fácil para nós, Dada nos deu todas as chaves para isso, né? Então esse Alaukik, aquilo que está além desse mundo do mundo terreno relativo, vai crescendo em nós. Yes, we're very grateful and appreciative for the magnificent vision that unfolds every time we get together. Então, o Shuddha agradece, ele é muito grato por toda essa visão magnífica que surge toda vez que a gente está junto. Yeah. We'll close with one sentence that is new for all of us, and I will share. It's the sentence of Dada. Então, ele vai fechar com uma frase de Dada que é nova para todos nós. And that sentence is, Hey Dada Bhagwan, O Dada Bhagwan, O Dada Bhagwan, with you as my witness, com você como minha testemunha, I am full of infinite energies. eu sou pleno de energias infinitas. The new part is, O Dada Bhagwan. It is the highest appeal of the awakened one. O Dada Bhagwan. With you as my witness, I am full of infinite energies. O Dada Bhagwan, com você como minha testemunha, eu sou pleno de todas as energias infinitas. All right. So Ana Maria, type that in Portuguese, please, and we let us appreciate everyone as we close this satsang for this evening. Yeah. Thank you very much for your presence and your lovely Tri-Mantra, Shuddhatma Bhagwan, Michelle. Muito obrigada pela presença de vocês e pelo lindo Trimantra, Michelle. Thank you. Thank you for your participation. And we see you later. Enough. Obrigada por sua participação. E a gente se vê em breve. Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagavan. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand.
Jai Satchidananda. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda.